balance is not equity. And what we're seeing is that the more we try to balance policy out, the more neighborhoods like ours get the short end of the stick. When we don't need a balanced approach, we need an aggressive, fast-moving intervention approach to be able to really change the dynamics and really give our communities a voice in what's happening. And so that's how our organization was born. We didn't accept the fact that we were engaged. We organized ourselves and said, you know what, we aren't going to sit here and let people say that this is what this plan speaks for our neighborhood, because it doesn't. And so we organized ourselves and brought people to the table, and we want to be a part of the solution. You know, we aren't just going to tell people that system's broken and that the plan is broken. We knew that we needed to bring our own ideas and our own community to the table. Muchas personas vienen a nuestras comunidades sin vivir aquí y sin saber nada de estas comunidades. Entonces hay gente que vive y trabaja y hace mucho esfuerzo haciendo buenos cambios, pero cuando estas personas de fuera vienen y no dan esa oportunidad a que sean parte de la conversación, la gente que vive aquí, ahí es donde nos quedamos como, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo vienes y me dices que sabes y no? Creo que llegar a organizaciones como lo fue Westwood, WUPUS, que me ayudaron en el camino a entender un poco más, no solamente es querer hacer un cambio, ¿verdad? Sino cómo lo vamos a hacer. If you want to create multicultural spaces and involve multicultural communities, you build the translation, build the relationships, and the people will be there. Too often what happens, because it's easy, people organize in silos. So there'll be a Spanish meeting, a Burmese meeting, a Korean meeting, because that's the easy thing to do. But that doesn't reflect the nature of our neighborhood. You know, our neighborhood is a multicultural neighborhood. We live in the same apartment buildings. We walk down the same streets. We shop in the same stores. So we shouldn't be making decisions about the neighborhood in silos. No solamente es hacer una cosa, sino continuarla y realmente entender de dónde viene. Si es algo que también nos puede perjudicar o nos va a ayudar en el futuro. La gente piensa en hacer cambios en el momento, pero no saben que el tiempo también, muchos de estos cambios pueden impactar de muchas maneras diferentes, especialmente a nuestra comunidad latina, que ya suficientemente estamos con muchas barreras encima. Entonces, cómo ser conscientes de esas barreras me hacen pensar en hacer realmente cambios en el futuro, que realmente sirvan y no solamente creen un cambio mínimo y pequeño, porque eso es como poner una bandita al problema, sino que tenemos que crear un espacio para el futuro, algo que se pueda hacer mejor en conjunto, ¿verdad? Pero ser conscientes de eso. Si no somos conscientes, pues vamos a continuar siendo y haciendo las cosas solamente poniendo las banditas, como digo yo, en las heridas. Connections with the Spark Initiative, with groups like Mile High Connects and enterprise community partners and people who are experts and are good allies, you know, and do understand that things need to be community driven. That's also been super instrumental in us, you know, advancing our knowledge and our research and our connection to other models that are out there that we might not have even known about or known existed. And so, you know, what we bring is the people power, we bring the passion, we bring the love for the neighborhood. But what we need is people who really get the other side of the equation, which is the housing production, you know, and all that. Yo siempre he dicho que colaboración es como se crea un impacto más grande. Para mí ha sido muy, es lo mejor que podemos continuar haciendo. Creo que este trabajo es de todos, no solamente es de una persona o una organización, sino es de todos en conjunto.